I take you now on a little walking tour in the evening here in Medjugorje. Look, after Mass, town is full, tourists are here, and I have to go to some friends. I'm invited, so I will go this way here. We all go together there. Because I got a little present. These friends give me a little present. Soon I will have a bicycle here in Medjugorje. Isn't that fun? This is the other way to go to the church and to the sanctuary. This is the famous burrito restaurant, as you know, who have been here. Go over there. And my friends are waiting for me here in Tomato. So soon I have to leave you. Love and leave you. Pray for me, I pray for you guys. Oh, there's the friend from Mexico. How are you doing? Nice to see you. Where are you guys? Okay. This is beautiful to see you. How is it to leave after 3 months to go back to Mexico? Debemos hablar en castellano, ¿no? En español. ¿Cómo te sientes de volver a México? Tú vas a México, ¿no? Voy para Roma. Para Roma. 3 meses aquí, ¿no? ¿Te has Sí, dicho? 3 meses. ¿Cómo estuvo en los 3 meses aquí? Pues muy padre, me siento pues muy plena. Muy plena. Plena. Ajá. Muy feliz. ¿Ahora es el tiempo de irte? ¿Cómo te sientes? ¿Es tiempo de ir? Ya es tiempo, yo creo. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Ya Sí. es tiempo de regresar a casa. Sí. Voy para Roma, de todas maneras voy a ver si Ajá. a ver al Papa. Ajá. Ajá. Papá, muy bien. Ajá. ¿Dónde está tu pareja? Ahí está tu pareja. Vamos juntos ahí. Hola. And so I have to leave you. I'm going here in the restaurant Tomato, and I leave you with this beautiful view here on the main street of Medjugorje. Bye bye for now.